So good morning, good afternoon, good evening, whichever time you are watching us, wherever you are watching us from. We are back with another story. We are back with another motivation, inspiration. From our previous video, mliona we were with Evangelist Nancy. Evangelist Nancy gave us her story, how she grew up, how she got infected with HIV, and how she's now living with it, how she has got two beautiful daughters who are negative, and also how she has managed to keep the husband happy and still negative. So we shall hook up again with Evangelist Nancy ndio atuelezee now the journey and aongeleshe wewe mwenye uko hapo, mwenye you are either positive or you know somebody who is positive or you are living with somebody who is positive. You are there who is stigmatizing people. You are there accepting people. Let us hear it from Evangelist Nancy. So Evangelist, salimia watu. Hey, sasa nisemeje? Habari zenyu? Okay, welcome back. I'm also happy to be here. Thank you so much for having me here again. Yeah. Uko salama? Niko salama, nashukuru. Growing? Yes, asanti. Sasa, you can talk to these people today. Tell them that you are now Evangelist Nancy, the HIV activists. Is it activists? Uambie hii inamaanisha nini na ina involve nini? Okay. Sasa yangu ni gani? Okay, now maybe you're watching me for the first time. Mimi naitwa Evangelist Nancy Kolomani, and nilikuwa nimesema I am married to one male husband. I insist on male husband because nowadays things changed. I might say I'm married, mwingine adhani we. Okay. So God has blessed us with 6 children, and all of them are okay, negative. Though I got the last 2 with in my current marriage when I'm positive, and I thank God they're negative. My husband is also negative. So I want to talk to someone who is negative. Okay, let me start with someone who is negative. Hey guy, kwanza, if you're negative and you're looking at me and you're saying ata wewe Evangelist, unaniangalia, unanijudge tu kutoka juu mpaka chini, alafu unauliza sasa wewe unagai, kumbe pia wewe. You know, let me tell you, HIV patikanangi na sex peke yake. Kuna wale watu walizaliwa na HIV. Okay, mimi nilipata na sex obviously because I was married. So what do you expect? Haikukuja na maji. So kuna wale wanazaliwanga nayo. Kuna wale wenye wataipata tu maybe through accidents uko nje, you understand? Na kuna wale wenye wataipata through sex. Na ukipata through sex haimaanishi umehanya. Na okay, hata kama umehanya ishakupata, you know? So you can't go on kustigmatize mtu ako na virus kwa sababu you think alilala huko nje na mtu na ana deserve. You know, like there's a video I saw of some guy in TikTok akisema, akiingililia an activist, a fellow activist, venye anaenda kusema okay, anafightia rights za watu wako positive juu yeye alienda akahanya huko akakuwa gay akapata virus. And I felt like this guy needs to be talked to. You cannot go stigmatizing people living with HIV just because you think they deserve it. No one deserves any kind of sickness. Kesho unaweza kuwa unatembea huko nje ikupate, like, you know, even the best drivers huwa wanapata accidents. It's not guaranteed that now that you can drive very well hauwezi pata accident. You know, it doesn't happen. So if you're there, you're negative and you're busy stigmatizing people who are HIV positive, know that this seat I'm sitting on right now could have been your seat. And if it could have been your seat, I'm not sure you'd be able to sit on it. Ingekuchoma kabisa. So please look at us like we are your sisters, your brothers, your children, your mothers. You know, we are still one. It's just that the difference between us is the virus. You know, ukikata damu yangu ni red tu kama yako, haija expire, kata nikakuwa green. It is still red. Na nikikuhug ama nikusalimie, by the way, see, I hugged you. Are you feeling different? No. You know, so you're still feeling the same. Yeah, if I hug you, if I touch you, if I share you, if you share my clothes, you know, haiwezi kakushika. So we are not contagious. Msitubebe hivyo. Sisi ni watu tu kama nyinyi, you know. Na sisi tutakuwa
like tutameza dawa zetu vizuri na tukue sawa kama mtatu encourage. You know, if you stigmatize someone who is positive, inakuwa ngumu sana kwake hadi kumeza dawa. You know, atajificha ndio usimuone akimeza, ama pia aache kumeza kwa sababu ya hiyo stigma unampatia, na akikosa kumeza anajiumiza. You know, atapona, atakuwa sawa. In as much as they won't heal, ARVs inasaidia sana kubuild immunity. You know, all of us are trusting God for healing. But again, God anapenda obedience. If you cannot be obedient to your doctor, I mean, how can you be obedient to even God? You know, you can't. Evangelist, I would request you maybe to talk to that person there mwenye still ako negative na it's not fun having HIV, kumeza dawa kila siku, kupatwa na those opportunistic infections. It's not fun. So I would want maybe you talk to that person there who is negative, lakini bado hajichungi vizuri. Tell them of the ways zenye watafanya wasipate hii ugonjwa. Okay. Okay, if you're negative na bado bado unaenda huku nje, bado unafanya mchezo na bado una stigmatize watu wako positive na unaona wewe uko tu sawa. Mimi husema hivi, abstain from sex when you can. If I were you right now na sina bwana ama sina bibi, ningetoroka. Singekaribiana na sex. Sex itakuja in marriage, itakubo. By the way, itakubo. So abstain from that thing right now because it is still there. Na ukidecide unataka kwenda nayo, we enda tu nayo hivyo na hiyo condom yako. But kumbuka, sex is sex. Even with a condom, it is still sex. Abstain from, okay, utatumia condom, utajizuia na maradhi, utajizuia na ball, you know, utakuwa safe. But kuna kitu inaitwa soul ties, my friend. You will be carrying spirits. Ha! Na soul ties could break. My brother, my sister watching me sexually active. I'm telling you, breaking soul ties is not easy. Remember my story? Hizo ni soul ties nilikuwa naongea ndo zilikuwa zinafanya I move from one marriage to another. So I don't want you to go through that. I'm telling you right now, if you know you are sexually active, ask God to help you so that you stop it. You just abstain from sex. Usipatikane na hizi vitu. Yes, condoms ni mzuri, zinatusaidia sana. Zitakusaidia, hautapata magonjwa and everything. But remember, sex is still a sin. So me, I don't normally tell people use a condom. Mi nakwambianga point blank, decide ku use condom, we tumia condom yako, it's good for you. Sleep around as much as you want with your condom. But remember, at the end of the day, sex is a sin, and sex will connect you with spirits that will mess up your life big time. Okay. Maybe you can also talk to that person mwenye amejipata kwa accident. You know, at times maybe unaweza jipata hata kwa rape. Is there something that I can do? Maybe I was accidentally raped ama nikasaidia mtu amepata accident. I don't know kama huyo mtu ni positive. Is there a measure that I can take nijipate nimejikinga from getting infected if I go to the hospital at the right time? Okay, now if you happen to be raped or maybe help someone in an accident na unaanza kuogopa you might be infected, or even you suspect you slept around and you're suspecting you might be infected because the person you had an encounter with si mtu mwenye anakuaga, okay, umesikia si mtu, ni mtu jumpy. If you can go to the hospital within 72 hours, utapatiwa PrEP. So when you're given PrEP, and you go there, your time frame, usipitishe. PrEP itakuprevent kupata the HIV virus if the person was infected. That is if you go on time. And if you delay, chances za kukusaidia zitakuwa slim. But ukienda immediately within, I think 72 hours ni 3 days, ama? Yeah, if you go there within the 72 hours time frame, then you are able to help to save yourself from catching the virus. Yes. Okay, thank you so much, Evangelist. So we came here because we saw your Facebook page called Don't Bury Me Alive. What is all about Don't Bury Me Alive? Okay, Don't Bury Me Alive. Actually, I'm the founder of the foundation yenye inaitwa Don't Bury Me Alive, but I also have a Facebook page yenye inaitwa Don't Bury Me Alive.
Don't Bury Me Alive huwa tuna focus na watu wenye wako positive because of what I went through when I turned positive and stigma and everything. Nilikuja nikarealize watu wenye wako positive wengi wao huwa wanakufa tu juu ya stress and everything, not even the virus. HIV doesn't kill, by the way. HIV haiui, ni stigma ndo huwa inaua. So Don't Bury Me Alive ni foundation ya kusaidia watu wenye wako positive na pia wenye hawako positive but in need of counseling and everything, like widows, like orphans. Okay, huwa tuna wa overlook kwa sababu si wetu, haituhusu, you know, like kila mtu ako na issue zake, but hawa ni watu wenye hawana mtu wa kuangalia. So tukiendelea kuwa ignore hivi, you know, they are dying slowly. So it's like actually we are just burying them. Ni venye tu hatujamwagia mchanga. And also watu wako positive, tukiambia mtu wako positive ameze dawa na hana food ya kukula, unajua unamuua. Kwa sababu unamwambia okay, atameza dawa, ata maintain viral load, itakuwa undetectable, atakuambukiza, but at the end of the day lungs zake zitakulwa na hiyo dawa, hana chakula, and then that person will die, you know. So before akufe tushaanza kumzika tu pole pole, you know. So there are so many things rotating around Don't Bury Me Alive zenye sisi uangalia na tuna focus nayo, hata kwa street children. Au street children ni watoto wetu, ni kila mtu, they are very close to us. Ni venye sasa wanaweza kuwa hata ni sisi, inaweza kuwa ni wewe, inaweza kuwa ni mtoto wako, but because you are ignoring, you know, tutawaua tu, watakufa tu, tunawabari kwa sababu hatuwasaidii. So Don't Bury Me Alive tu ina represent unisaidii na niko hai, you're killing me, unaona. So hii foundation ya kusaidia watu kama hawa, and because it's still a very young foundation, and we actually trust in God for this, atupatie helpers wenye watatusaidia sisi to reach out to this kind of people with clothes, with dry foods, with anything that they can, even financial support. So we depend so much on people out there to help us now reach these people. And also inasaidia wamama wako na mimba. Unajua mama akiwa na mimba, nimekuja kurealize most women wakiwa na balls, sijui nini inawasumbuanga, wananyamazanga tu na issues. Mama anaweza enda hosi, ana nguo ya mtoto, ana diaper, ana pad, but haongei. Unaona akifika huko, ama hata akiwa nazo hapo, hizo that is all she has. Akirudi kwa nyumba, hana kitu. So with Don't Bury Me Alive, what I normally do, muwa na locate mama kama hawa, wenye wamezaa wako hospitali, wakitoka, I reach out to them and I make sure they don't lack food, they don't lack clothes for the baby, and then we feed them like for 2 or 3 months. Akiwa strong, then tunaweza decide sasa tumwanzishie kibiashara kagani kenye anaweza fanya na mtoto wake kadogo, at least asikose food. No, unajua 3 months already ni mama ako na nguvu, you know, anaweza anza kufanya kitu so that tusikue tunashinda tu tukifikiria tumbo. So afikirie tumbo, at the same time afikirie pia kujiendeleza. But kama si mama ako na ball, ni mama ana mtoto pia ako tu sawa, then badala ya kumfeed, now we think of what we can do for her, at least impe food, you understand, so that tuinuane. Ukiambia mtu meza dawa, ana meza dawa na sense, anasema niko na food, niliambiwa nikule balance diet, takula kandizi, nitakula kama chungwa, you know. But ukimwambia meza dawa na ukule healthy, like what am I eating, you know. So hii foundation ya kusaidia tu watu, kila mtu afeel ako mahali, asifeel peke yake. And then also tunawafeed the real word of God, tunawa encourage, like wakiona pia Nancy yako hapo na bado ana serve God with the thorn in her flesh, bado Yesu ni Bwana, ata feel kama anaweza fanya hivyo, why not me, why can't I also do that, let me still serve God. I mean, wacha pia mimi nitumainie Mungu kwa hii hali, unaona. So ni ku encourage tu watu, na niko na uzito sana na wanawake, by the way, niko na uzito sana na wanawake. So most of the people I deal with ni women, but semi wanaume pia was deal now, all of them, but majority wenye wana deal now ni wanawake na wasichana. So hata kama mnani watch na mnajua mtu mwenye anaweza tusaidia, ama wewe unaweza tusaidia na anything, that is anything, hata kama ni newborn clothes, whatever, we need them. Hata kazi shatumika, si atumind, itasaidia mtu mwingine. Nitashare namba yangu at the end of it, alafu najua utatusaidia. Your help itasaidia mtu mwingine na ni baraka. Na remember, ukisaidia yatima na usaidie widow, haki ya nani?
hiyo achana tu na Mungu ndo anajua tu venye atakufanya. Hata sisi nikakwambia venye God atakufanya. So if you can help us with anything, dry foods, clothes, shoes, anything, please do help us. We'll really be grateful. Yeah. Okay. And you've told us that you're married, you're positive, your husband is negative. Maybe you can talk to that person who is maybe positive, married to a negative or dating a negative, or the vice versa, or a couple that is existing that way, and maybe they are afraid of getting children. Maybe you can talk to such a couple. Okay, first I want to tell discordant couples, if you're in such kind of a marriage and you're the one who is positive, I want you to really appreciate your spouse, kwa sababu mwanzo si rahisi mtu kukubali kukaa nawe kwa hii hali, especially now with no lack of information on HIV and AIDS. But your spouse amekubali akae na wewe venye yuko. So really be very grateful to your spouse. Usichukulie kama mzaha. Don't take it for granted. And if you're the one who is negative and you're staying with someone who is positive, I really want to be sure that you have decided kukaa na huyo mtu venye yako. Usikuwa umedecide kukaa na yeye kwa sababu ya pity. Like unajua kuna wale watu wanaweza decide unakaa tu na yeye juu unaogopa ukimwacha. Unaogopa ukimwacha watu watasemaje, like unaogopa pia wewe watu reputation yako, so umekaa tu na yeye na huzuni, unaona, I mean juu ya huruma. So I would request, if you are the one who is negative and you're staying with a person who is positive, please kaa naye out of your heart. Usitumie ugonjwa yake like a weapon against him or her. Kaa naye kwa sababu umempenda na umedecide kukaa naye na umsupport, kwa sababu akiwa healthy pia wewe utakuwa healthy. Akiwa mgonjwa, just be sure you're also sick. And then if you're planning on having babies, if you're negative and you're planning to get a baby with your spouse who is positive, again, you don't have to worry about that. Kama spouse wako amekuwa akimeza dawa vizuri and she's undetectable, ama you umekuwa ukimeza dawa vizuri and you are undetectable, then hawezi infect your spouse with the virus. So you can have babies comfortably. So long as uko undetectable, for the one who is positive, so long as you're undetectable, you can never infect your spouse. And also, when the pregnancy comes again, make sure you continue taking your medication and following up on your clinics monthly. Na usichoke, don't even miss one. Zote, then you will have a baby that is very healthy and normal. So it is very possible. It is very possible. Yeah. Bora watu wakule vizuri. Wakule vizuri, wameze dawa na muache stress. Ala. Kwani nani alikwambia HIV imekuja ikuue? Who told you? Am I dead? Siniko high? Am I sad? I am happy. I'm still doing my things. Someone was even telling me, do you share cups in your house? Like, do you share utensils? Unaziosha aje? And I'm like, ala, aje. Please, I wash my cups with any other cup in the house. I wash my clothes. I mix everything apart from white and black. Naosha venye nguo zingine zinaoshwa. In fact, kipanzi yenye natumia kuoga ndio my husband anatumia kuoga ever since we met. Hajaishi kwa nayo. Na by the way, watu wache kusema ati HIV ni ukimwi. Ukimwi ni ukimwi na HIV ni HIV. HIV is a virus. AIDS ni AIDS. Yeah. So HIV is just mtu mwenye ako AIDS hata tuwezi kaa hapa tufanye interview. Huyo ako kwa wodi yake tu huko. That is just another level. But you are there, you are just HIV positive, and you're already crying, and you're also contemplating, or inaitwanga contemplate, whatever. Uyo, uko hapo unafikiria suicide. Please don't even think about it. Itu ni inaitwanga a drop in the ocean. God has a very great purpose for your life. Very great. Na ukitaka kujua ni great, ni kwa sababu aliallow hiyo HIV kakushika na haikushika huyo mwingine. Juu huyo mwingine angekuwa shakufa. Lakini wewe juu God anajua uko strong, aliallow uko nayo. Sasa wewe prove God uko strong, acha kuangusha God. Okay. Okay, maybe what about hawa watu wenye unaambiwa that if you are positive and you take your medication religiously, unaweza jipata unapimwa, sijui inakuanga imejificha ama kunaendanga ati.
Wow, okay. Ukiwa positive na umezidawa vizuri, tukipima hapa sisi sote with some test kits inaweza toka negative kwa sisi sote. But haimaanishi uko negative. You still have the virus but zimekuwa suppressed. Yeah, zimekuwa suppressed. So usiache kumeza dawa juu umeenda ukapima ukapata uko negative. I'm telling you, ukiacha kumeza dawa HIV ina replicate haraka. Na ikikuja itakuja full swing. Na if you're not careful, ukiendea ARV zako utaambiwa hii line haifanyi na wewe, utawekwa on another line na utakuwa na meza dawa mingi kwa siku na itaendelea hivyo, mwili itaenda ikikataa ikiresist, then you will find yourself mwili yako itaki ARVs, na mwili yako ikikataa ARVs utafanya aje? What will you do? You die. No, before you die you will go to AIDS. Yeah, you will go to AIDS to become bad, and AIDS is terrible. AIDS will embarrass you, my friend. It will embarrass you and you will die. So ukimeza dawa vizuri utaweza kukaa vizuri. Unaona hao wenye wanasemaga ati nikimeza dawa watu wataniona, watanisema, wacha waseme, because at the end of the day it is your life. You know, when ukishafika hiyo stage ya AIDS and AIDS comes, ukianza kuhara, wacha tu nitumie lugha chafu, ukianza kuhara watu watakuwa hapo wakikuona. Ukianza kugonjeka ukisumbua watu, watu watakuwa hapo wakikuona, alafu unajua wataanza kukuulizaje, mbona hukumeza dawa? Yet wewe hukumeza dawa juu ulikuwa unaogopa. You know? So wewe meza tu dawa zako, wacha watu waseme kenye watasema. It is your life you're fighting for, not theirs. Everyone has their own life. So wewe meza tu dawa yako vizuri. Na bedhe ukifeel tu una have challenges na kumeza dawa ama ku accept status yako, you can always talk to me. Nitakwambia how to go about it smoothly without stress. Okay. What do you think about the disclosure process? Does it has a influence on my kujikubali? Ama when I go to hospital, ama nyinyi mkitest watu, ama by the way, what do you think about those people who test from the house? Unakuja kujitestia from the house. Okay. Singe advise mtu ajitest kwa nyumba kwa sababu kwanza hauja go through counseling. Alafu unaweza kuona expect this na hii ndio ikuje, you know, kwa sababu unajua kwanza ukijitest kwa nyumba unakuanga 50-50, haujui, and your heart is racing. This is not a pregnancy test. You know, the pregnancy test unaweza opt abortion, you know, but with HIV you can't opt for an abortion. What you found is what you found. So I would advise watu tu waende kutestia kwa VCT center. With VCT kuna a lot of niseme aje, like okay, iko so private that hakuna mtu ata interfere na wewe, alafu pia utapelekwa through counseling. By the time they are doing the tests, your mind, your heart imekubali whatever happens, you know. Haita kupiga hivyo venye ingekupiga ukiwa kwa nyumba. Unaona wale watu huwa wanatestia kwa nyumba, most of them commit suicide or they attempt suicide, you know, kwa sababu hakukuwa na mtu karibu. But uko ukienda hosi, you're not alone. Whatever comes, by the time you are told about it, venye utareact, there's already someone there to handle you, you know. So msitestie kwa nyumba, enda tu mtestie hosi, at least mfanyiwe counseling and everything so that you're fine. Yeah. Thank you so much. Maybe Nancy, you can talk to those people there who are infected or wanaishi na watu wako infected, and uambie namna ya kukufikia in case they want to reach you. Okay, if you're infected or affected, I have platforms where you can find me. I'm on Facebook, Nancy Kamwie Kolomani. Hizo majina unazichanganya changanya. I have like 5 accounts, so msijali. Unachanganya changanya unapata account nyingine, unachanganya tena unapata nyingine, mpaka upate zimefika 5. So those are all my accounts, but my Facebook page inaitwa Don't Bury Me Alive, and then niko na YouTube channel inaitwa Talk with Evangelist Nancy Kolomani, then Instagram Nancy Kolomani, Twitter Nancy Kolomani. By the way, before I forget, huwa nafanya hookups kwa wale watu wako positive strictly. Okay, I've been doing it manually na imekuwa ngumu, but there's an app I'm working on, itakuwa easy kila mtu ku access ule mtu anataka. So if you feel also you need to be a serious person, I don't want jokers, ndio msiende kusumbuana huko. Kama una feel una need mtu wa kukaa naye na unajua the kind of a person you're looking for, please you can talk to me. Then tuone venye tutasaidiana. Then I don't mind sharing my number also.
So my number is 0723 442439. 0723 442439. And as when I began the interview, I said I'm married. I'm happily married. I am happily married. And you're still happily married. Yes. Thank you so much, Nancy. Thank you so much, our viewers, for staying with us until the end. Reach out to Nancy in case of anything. In case maybe you have a forum you would want Nancy to come and talk to people. Do you do that, Nancy? I do that. Yeah, Wow. in case you have a forum you For want free, but they can appreciate me. mtaweka gari mafuta. Nancy is very ready to, ni kama umechukua hawa watu at heart. You have it at heart, so you can reach out to her in case of anything. Her number tutamwekea hapo, pia tutakuwekea the link to her channel in the description box, or we shall pin a comment with all her details. So thank you so much, and until next time, bye bye.